to be here in Mysore because we've always heard about this wonderful city. In fact, before Prabhupada made Vrindavan famous all over the world, people thought Vrindavan meant Mysore. Because you have your Vrindavan gardens. Whenever I said Vrindavan, oh, you mean Vrindavan gardens in Mysore? I said, no, in UP. So somehow we never made it till now, but we're very, very happy to be here at the lotus feet of Sri Krishna and lotus feet of Srila Prabhupada and in front of all of the wonderful devotees of Mysore Yatra. It's a very great pleasure for us. So today is a very special day for all of the ISKCON devotees because on this Safala Ekadasi, 12 years ago, our very dear older god-sister, Jamuna Devi Dasi, left this world. She was sitting in her chair, chanting her japa early in the morning, with her hand in her bead bag like this. She left to go join Prabhupada and some other leaders anywhere. So, since it's her disappearance day, we'll sing a very beautiful song that Prabhupada always sang on the disappearance days of the great Vaishnavas and Vaishnavis. Jaya Nilo Prema Dana Karuna Pratu Jaya Nilo Prema Dana Hello Prabhu Kota Gela Acharya Dhatu
Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki, Anandapuri Vaishnavanda ki, Satguru Swami Prabhu ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sri Prabhu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasati Gaur Bhaktivinoda ki, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Ghosh, Namakun Radha Kund Giri Govardhan ki, Rajabhumi Vrindavan Dham ki, Sri Sri Krishna Baldao ki, Sri Jamuna Devi Dasi ki, Jai Gaur Premanand, all glories to the Assembly, all glories to the Assembly, all glories to the Assembly, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, glories to you, Srila Prabhupada. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Tadati Swagadam Jenam Adadanastranandan Daividanya Che Puna Puna Srimad Rupa Padam Guru Tudisyam Janma Jandani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatrubhyascha Kripasindu Vaimata Patidanam Bhavaniru So all of us are extremely indebted to Jamuna Devi Dasi. And she was one of the pioneers of our Krishna consciousness movement. We're all sitting here in Mysore, hearing wonderful katha and having nice kirtan and everything, taking prasad, and
one of the chief helpers to establish this movement was Jamuna Devi Dasi and her husband Guru Das. Let's start from the beginning. When I was president of Portland, Oregon, Jamuna and her friend Deenabandu, they had a ashram in southern Oregon. Portland's at the very north of Oregon, and the way down south is a place I can't remember the name anymore, where she had her ashram. And she decided to get some deities called Deenabandu. And she had them specially made, very small brass deities, and she was going to have installation. So I myself came from Portland, and I believe Jayachitha and some other devotees came from San Francisco. It was like in between. And I can't remember who else was there. My wife was 6 months pregnant, but she wasn't going to miss out being involved in this Jamuna's installation of her deities, Radharani Bihari. And she went there a week ahead of time to help cook, to learn from Jamuna Dasi straight. In fact, the next Jamastami, she got all the ladies in the kitchen for 1 week, and they made incredible feasts, everything she learned from Jamuna Devi. So then we came down just day before the installation, and Jamuna Dasi told us so many incredible stories. Actually, this first story I heard, partially, the first part of the story I heard from Mukunda, who's another devotee, Mukunda Maharaj, another devotee we're very indebted to. So, because that time in America, instead of getting married, boys and girls lived together like that. But Prabhupada didn't like this, naturally. So he encouraged Mukunda and Janaki, they should get married. So they got initiated 1 week, and they got 1 week, and next week they got married. So Mukunda and Janaki thought this is a good way to introduce Janaki's sister to Krishna consciousness, that she should come for the wedding. So she was living somewhere near San Francisco, which is about 4,500 kilometers away from New York City. So she flew out, and of course, Prabhupada cooked a very wonderful feast for her. Now, at this time in her life, because we know Jamuna, she's famous for her cooking, but at that time in her life, she was into a special diet called macrobiotics. If anybody knows anything about macrobiotics, practically the only thing you can eat is brown rice and chiku-san soy sauce. That's it. Everything else is especially ghee or butter or milk. These are all aparats. But she was coming, so Prabhupada wanted to introduce her nicely to Krishna consciousness. So she personally told me this story that time when we were visiting her for the installation of her deities. Many details in the story that she didn't put in Prabhupada Lilamrita. Since we came there, Prabhupada served out this nice feast, but all spices and ghee and all this. She was just nibbling at everything. So Prabhupada wasn't very happy, because I can remember still the first time we ever ate at a person from Bharat's house.
They just kept feeding us and feeding us and feeding. Unless you eat so much, they're not happy. So she was just nibbling. So Prabhupada was also from Bharat. He was not happy. So afterwards, they were sitting in Prabhupada's room, and Prabhupada was still thinking how to attract her to prasadam. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಯಮುನಾ ದೇವಿ ದಾಸಿಯವರ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ ಮುಕುಂದ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ 1 ವಾರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. So anyway, she didn't eat the feast very nicely. She was frightened by everything because of her special diet. ಸೊ ಯಮುನಾ ದೇವಿ 400-500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋಳು. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮದುವೆಗೇನೋ ಬಂದು ಆದರೆ ಆ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಸೀದೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. So Prabhupada was still thinking how to attract her by prasadam. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And there was a can behind him on the shelf with all sugar crystals coming down the sides, dripping down the sides of that can. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. And Prabhupada said, "Oh, I know what you will like. All my disciples like too much gulab jamun." ಸೊ ಅವಾಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. So he pulled out one gulab jamun from the can. Now, for macrobiotics, this was all the mad elephant apparatus. Ghee, milk, sugar. So ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ತಿನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. So she tried to hide it in her hand. ಅವಳು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. But gulab jamun is not something you can hide in your hand. ಆದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? So somehow she put it in her mouth. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು she put it in her mouth and began to eat. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿ. And she realized that right in front of everyone, she was going to throw up. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅವಳಿಗೆ. She felt like that. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು. Somehow or other she got it down. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿದ್ಲು. And this part you won't find in Leela-Mrit. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೀಲಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. But she personally told us, ಅವಳು ಸ್ವಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, she vowed within her mind, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, I will never, ever, ever have anything to do with this fellow for the rest of my life. ಸೊ ಅವಳು
ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But Srila Prabhupada was so charming. ಅದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಂಬಾ ಎಫಲ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. They were talking and talking. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Somehow Prabhupada enchanted her heart. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. And she said, "You're coming from the bride side. It is the bride side's duty to make the feast." ಸೊ ನೀನು ಬ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಭೋಜನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. So if you will come tomorrow morning, I will teach you Indian cooking. ನೀನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. So though she just vowed she'll never have anything to do with this fellow, Prabhupada was so charming, she decided, because she was a cook, so she decided to come. ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಳು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಳ ಹೃದಯ ಆಕರ್ಷಿತವಾಯಿತು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. So Prabhupada told her to come at 7 o'clock. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Which for the young people in those days was a horrible hour. ಆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ. That means she had to get at least up by 6 o'clock. It was just ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. And Prabhupada gave her a list that you have to buy this and this and this and this. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀನು ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And one thing was on the list, she couldn't read it. ಒಂದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So she thought, oh, the old guy will never notice. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನ. So 7 o'clock in the morning she showed up with her bag. 7 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು, and Prabhupada immediately opened the bag and he pulled out everything. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ, ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. You did not get any turmeric. ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿತ್ತು. And she makes some excuse, I couldn't find it. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. It's all right, we have some. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Then, because she gotten up, which was a very ungodly hour for us, she had bags under her eyes. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. So Prabhupada said, you look a little tired. ನೀನು ಬಹಳ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Well, I get everything ready. You go in the next room and lie down and take some rest. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ. So Prabhupada got everything ready. Then he woke up Jamuna. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಜಮುನಾ ಹಾಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. And by her own description, she was wearing blue jeans, a t-shirt with no bra, and her hair was all over the place like this. ಸೊ ದೀನಾಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಮುನಾ ದೇವಿ, ಯಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವರು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬ್ರಾ ಇಲ್ಲದಂತರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು. And Prabhupada looked at her and he said, in our Indian cooking, the leaders are very concerned that no hair may fall in the preparation, so they tie their hair. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೂದಲು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
So anyway, she somehow tied up her hair. ಸೊ ಹೇಗೋ ಅವಳು ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು And Prabhupada said, Nili said, go wash your hands. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊ. And everything she did, whenever she touched her, go wash her hands. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮುಖ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಮೂಗು ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. Then Prabhupada told her, asked her, do you know how to make a medium soft dough? ಸೊ ಅವಾಗ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಮೆತ್ತಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾದೋದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. And she said, for making croissants, or making, she gives another fancy French word, and like that. And Prabhupada said, how old are you? You don't know how to make ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾದೋದು ಹೇಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿಟ್ಟು ನಾದೋದು. But you know all these fancy words. ಸೊ ಅವಳು ಬೇರೆ ಏನೋ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. Then Prabhupada, he dumped out the flour on the table. ಸೊ ಆ ಹೂಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. He sprinkled some water. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. And with one hand, without using his left hand, he made dough. She was just amazed. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವಳ ಮುಂದೆನೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. And then he taught her how to roll it out into little circles. ಸೊ ಸುಂದರ ಗುಂಡಗಿನ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. And he trained her how to fold them up like samosas. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಮೋಸ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. And all morning long she was making samosas. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Anyway, Janaki and Mukunda were married. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ಮುಕುಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. And she stayed for a couple of days. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಇದ್ಲು. And one day each day she kept mentioning to Prabhupada that she wanted to go to Nepal. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅವಳು ನೇಪಾಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾಳೆ. Besides being a cook, she knew calligraphy, fancy writing. ಸೊ ಅವಳು ಅಡಿಗೆದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. So there was some special calligraphy in Nepal she wanted to learn. ಸೊ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. So one day Prabhupada asked her, why do you want to go to Nepal? ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಳ್ತು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನೇಪಾಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀಯಾ? And Jabuna thought for a moment. And she said, Swamiji, we're looking for the highest thing. ಸೊ ಅವಳು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ದು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು, ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇನೆ. And Prabhupada's eyes got very big like a child. ಸೊ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅರಳಿದು. You want to know the highest thing? You want to know, ನಿನ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನ ಅಥವಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾ? He said, you just stay here with me. One day I will show you the highest thing. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಮುನಾದೇವಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರು, ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So there we were in the state of Oregon, installing these beautiful deities of Radha, Banabihari. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಓರಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಬನ್ನಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. And of course we know that then they decided to not go to Nepal. They went to San Francisco to start a temple. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇಪಾಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. And then they were part of the first group to go to England. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. And where they were able to meet George Harrison.
ಅಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. And they made big publicity in the newspapers. Hare Krishna startles London. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೀರ್ತನೆ ಲಂಡನ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ. And later she and her husband Guru Das, they went to Vrindavan. ಸೊ ಅನಂತರ ಅವರು ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ ಇವರು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗುರುದಾಸ್ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. So Prabhupada chose the pose of Krishna Balaram and Radha Shamsundar. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಒಂದು ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ, You see Balaram hanging on Krishna's shoulder. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಲರಾಮನ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So she was constantly going to Jaipur to oversee the carving, so they would come very, very nice. ಸೊ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಡೇಟೀಸ್, ಸುಂದರವಾದ ಡೇಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So whenever you go to Vrindavan, it's only by Jamuna's and Guru Das's mercy we see these beautiful deities of Krishna, Balaram and Radha. ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಶ್ರೀ ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಡೈಟೀಸ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. And she told us many interesting stories about Vrindavan. ಸೊ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾದ ವೃಂದಾವನದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. But first, and you want to hear about Vrindavan, first we're going to tell a story about South India. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. Because Jamuna and Guru Das, they traveled with a group of devotees all over India. ಸೊ ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಪೂರ್ಣ ಭಾರತವಾದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಿದರು. And I can't remember where it was in South India. They were staying someplace. ಸೊ ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ. And some big man was there. He had a big guest house, and one half of the guest house was for the men, other half was for the ladies. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗಂಡಸರಿಗಾಗಿತ್ತು. So at that time Jamuna got a very, very heavy fever. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. She couldn't get out of bed. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. So in the morning program, Prabhupada asked, "Where's Jamuna?" ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿಯಲ್ಲಿ. And the devotee told her, "Oh, she's got some fever." ಸೊ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. So later in the day, Prabhupada was on the first floor. He came all the way down the stairs. He went over to the lady's side. He went all the way up the stairs to Jamuna's room. ಸೊ ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಡಸರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. And she was like delirious, she just didn't know what was going on. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. But since she realized that Prabhupada was looking down at her. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. She wanted to make obeisances, but she was too weak. ಸೊ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು. No. ಸೊ ನೀನೇನು ಮಾಡೋದು? Then Prabhupada put his hand on her head to feel her fever. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು, ಜ್ವರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. And he caressed her head. He said, "You will be okay tomorrow." ಅರಿವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ನಾಳೆ ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯ. And then he walked all the way down the stairs and over and all the way back up the stairs.
ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಗಂಡಸರ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. This was Prabhupada's care for his devotees. ಇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ. So we have to be very caring toward all the devotees who join us. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. The devotees are so rare personalities. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಆತ್ಮರು. I read one article that those movements that spend the majority of their resources on making new members fail. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿತಾರೆ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. But those movements that spend the majority of their resources helping the people that they have, they succeed. ಸೊ ಯಾರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅದನ್ನ ಇರುವ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. So we have to take very nice care of all the devotees that we have. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Just like how many people have been to Dubai? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? I saw mostly from South India. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. There's a wonderful devotee there named Srivatsa. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರು. He takes so nice care of the devotees. They have no temple, but they have thousands and thousands of devotees. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. So that's one story I know of Prabhupada from South India, from Jamuna. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜಮುನಾ. And next morning, she felt like she hadn't even been sick at all. ಸೊ ಮರುದಿವಸನೇ she became ಅವಳು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So later they were sent to get Krishna Balaram temple ready. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು. And one time, it's probably 1970, many devotees came for Kartik in Vrindavan. Not like nowadays, but lots of devotees came. ಸೊ 1970ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. At that time, Prabhupada was staying in his rooms in Radha Damodar. ಸೊ ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ತನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. His Krishna Balaram Mandir was still just a dream. ಸೊ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು. So because many devotees came, there was a lot of noise downstairs. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. So it was a lot of disturbance for Prabhupada's translating. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. And Jamuna and Gurudas, they were staying in the room upstairs. ಸೊ ಜಮುನಾ ಮತ್ತು ಗುರುದಾಸ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. So they decided that they should move Prabhupada upstairs for a more peaceful condition. ಸೊ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. And they would move downstairs. ಸೊ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. So they put Prabhupada upstairs. ಸೊ ಅವರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. And she was bringing all of Prabhupada's belongings upstairs. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. And she was thinking, what's Swamiji going to do about that old lady monkey? ಸೊ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಮಂಕಿ.
Because there was one old lady monkey, they named her Kakati, and she used to come and tear their cloth on the line and steal their things, make mischief. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಇದ್ಲು, ಕೋತಿ ಇದ್ದರು, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿಯೋದು. How is Swamiji going to deal with this monkey? ಈ ಕೋತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. This idea came in her mind. ಸೊ ಇದು ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. And she brought some things upstairs. She brought some of Prabhupada's things upstairs. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, and the door was open, just a little crack. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. So she heard some noise. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪಳ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. So she peeked through the crack. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ. And she saw that old lady monkey was in the window. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. And monkey said, and Prabhupada looked at her and said, and monkey said, and Prabhupada said, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. and then the monkey went away. The monkey went away. ಆವಾಗ ಮಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. And Jamuna came in. ಆಮೇಲೆ ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದರು. Oh Swamiji, what was that? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. He said, I told her to go away and not bother me. ನನಗೆ ನೀನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. So Prabhupada even knew the language of the monkeys. So actually ಮಂಗಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಂಗಗಳ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು. And they never saw that old lady monkey again. ಆಮೇಲೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಮಂಕಿ ಕೋತಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. Another time, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ they were in Vrindavan and Prabhupada was coming. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. So Jamuna, she went to the Brishvasis and she asked them, what's the best way to make rotis? ಸೊ ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ ಬ್ರಿಜ್ವಾಸಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. So they told her, you get this Punjabi red wheat berry. I've forgotten the name. Punjabi red wheat berry. ವೀಟ್ ಬೆರಿ. ಸೊ ಪಂಜಾಬದ ಗೋಧಿ ಹೆಸರು ಜವೆ ಗೋಧಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಗೋಧಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. You grind it in the morning. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸು. Then you cook it with neem wood. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಇದು ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸು. That's the best. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. So Prabhupada came, but she didn't say a word. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದರು, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. It came time for lunch. ಊಟದ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು. And she brought Prabhupada's plate. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, and she made one roti and ran in and put it on his plate. ಸೊ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. And Prabhupada broke off a piece, took some sabji and began to eat. ಸೊ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಬ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. He said, you got that Punjabi red wheat berry? ಪಂಜಾಬಿ ಬೇರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? You ground it this morning. ನೀನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸಿದೀಯಾ? And you cooked it with neem wood. So ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದೀಯಾ? Prabhupada's senses were so sharp. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
So many, he told so many wonderful stories. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So today is Ekadasi, Safala Ekadasi. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ. And I have one favorite story of Braj about Ekadasi. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೃಜದ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Because in Braj we have 12 forests. ಸೊ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೃಜದಲ್ಲಿ 12 ವನಗಳಿವೆ. On eastern bank of Jamuna we have Bhadravan, Belvan, Bandirvan, Belvan, Lohavan and Gokul Mahavan. So Brajvan, Belvan, Mahavan, Gokul and Mahavan. ಇದು Gokul and Mahavan one forest. Gokul Mahavan. Anyway, five. And on western bank there's 7 forests. So ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 7 ವನಗಳಿವೆ. Madhuvan, Talavan, Kumudvan, Bahulavan, the biggest, Vrindavan. Then one so far away, it's in Rajasthan, that's Kamyavan. And then we have this tiny forest called Kadiravan. 7 and 5, 12. So I bet nobody here has ever been to Bahulavan. So ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಕುಮುದುವನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Anybody been to Bahulavan? ಬಹುಲವನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ. Somebody went? Yes. Who's been to Bahulavan? Yes. Oh my goodness. There's only Lokanath Swami's Brajmandal Prikrama goes there. Lokanath Swami ಅವರ ಬ್ರಜಮಂಡಲ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Oh, those one of the closest forests to where Krishna Balarama live. So ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪವಾದದ್ದು. But very special Ekadasi pastime happened there. So ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಏಕಾದಶಿ ಲೀಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. But before we get to Braj, we have to go up to the Swarga. So before we go, I'm saying that. Yes. So one time there was 2 Gandharvas named Huhu and Haha. So ಒಂದ್ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಧರ್ವರಿದ್ರು, ಹೂಹು ಹಾಹಾ. Shastra says like that, Huhu and Haha. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಾಹಾ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಗಂಧರ್ವರಿದ್ರು. And they were making some performance for all the Devi Devatas. ಸೊ ಅವರು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೃತ್ಯ ಗಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And Parasar Rishi and Narad Muni came. So ಪರಾಶರ ಋಷಿ and ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದರು. And all the Devi Devas stood up and offered them respect. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. Except for Huhu and Haha. ಸೊ ಆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಾಹಾ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ರು. So Parasar Rishi became very angry. ಸೊ ಪರಾಶರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. You didn't stand up and show respect like everyone else? ಸೊ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ವಾ? What are you doing here in Swarga? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You're just like an animal on the earth. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So you both become animals on the earth. ಸೊ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ. And who said, now wait a minute. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ. You're very powerful Rishi. ನೀವು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಋಷಿ. You're Trikalagya. ನೀವು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞರು. You can see past, present and future. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡಬಹುದು. Sit in meditation and see if we did not pay our obeisances within the heart. Sastang pranams we were making within the heart because we were busy doing our performance. ಸೊ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. So Parasar Rishi in meditation, he saw that within their hearts they made sastang pranams. ಸೊ ಆಗ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ಇಬ್ರು ಇವರೇನಿದ್ರು ಗಂಧರ್ವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He said, I cannot take back the curse. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸನ್ನ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ I ಇಲ್ಲ. will also go to the earth. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. And this Narad Muni, he didn't stop me from cursing, he will also go. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವರು ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. At first she was a witness, she will also go. Earth was a witness. ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So that Bahulavan got its name because Earth took her form as a cow named Bahula in that forest. ಸೊ ಆ ಬಹುಲ ಆ ಒಂದು ವನ, ಅದರ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆ ವನಕ್ಕೆ ಬಹುಲವನ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So because of Bahula cow, that forest became known as Bahulavan. ಸೊ ಬಹುಲ ಹಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಲವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So one time it was Ekadasi. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅದು ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿತ್ತು. And Bahula guy, she was very, very big and pregnant. ಸೊ ಆಗ ಬಹುಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹಸು ದೊಡ್ಡದು, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭವತಿನೂ ಕೂಡ ಇದ್ಲು. And we don't recommend it, but she decided to do Nirjala. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ When ಮಾಡಿ. is pregnant, she shouldn't try. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, She was very pious cow. ಸೊ ಅವಾಗ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಸು ಆಗಿತ್ತು. So whole day and whole night, not one drop of water. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಲು. On the Dwadasi morning, early in the morning, she gave birth to her calf. ಸೊ ಮರದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆ ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತು. Now whole day and night without one drop of water. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹನಿ. Now she just went through the trauma of childbirth. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ. She was so thirsty. ಸೊ ಬಹಳ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಹಸುವಿಗೆ. Without even giving the first milk to her calf, she ran to look for water. ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕರುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸದೆ ನೀರನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. Because that first milk is specifically meant only for the cow. ಸೊ ಮೊದಲ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಚುಚ್ಚಲ ಹಾಲು ಏನಿದೆ ಅದು ಕರುವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. Even the commercial dairies know that first milk is not meant for human consumption. Even they're interested in making so much money, but they won't sell that milk. ಸೊ ಈವನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೊದಲ ಹಾಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಗುವಿಗಾಗಿದೆ. Because it's filled with all kinds of vitamins and minerals meant for the calf. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಸತ್ವಗಳಿರುವಂತಹ ಅದು ಹಾಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕರುವಿಗಾಗಿದೆ. And so many probiotics. ಸೊ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. We make antibiotics against life, antibiotic. But nature makes probiotics. Probiotics. So without giving that milk, she ran to look for water. ಸೊ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. So if you watch the Discovery Channel, then you'll see that where do the dangerous animals stay? Near the water hole. ಸೊ ಈ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಅದರೆಲ್ಲ
ಅವು ಈ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಬರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Some deer or antelope will come and then lion will jump. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಂಹ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರತ್ತೆ. So she began to drink water and a big lion came. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಹ ಬಂತು. And she bowed before him and prayed. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಹುಲ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. That I promise I'll come back, but you just let me go feed my first milk to my cow. ಸೊ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಈವನ್ ಮೊದಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. We know lions are very ferocious. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಿಂಹಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ. But somehow we have this idea also they're very noble. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪ, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಅವು ಸಭ್ಯನೂ ಇದ್ದಾವೆ. It's like we make them for the Sringasan or sometimes for Prabhupada Vyasasan. They're very noble. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಗೊತ್ತು ನೋಬಲಿಟಿ ಇದೆ. So he said, okay, you go feed your calf, I'll wait here, but you make it quick. Meanwhile, I'll do my Facebook. So you go feed your calf, I'll be quick, I'll do my Facebook. So ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಂಹ. So she went back and she was feeding her calf and she was crying. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರುಗೆ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದು. And calf began to ask, Mata, Mata, why are you crying? ಸೊ ಕರು ಕೇಳ್ತು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನು ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Because Lala, this is last time I will see you. This is what happened, she explained. ಸೊ ಆ ಮಗ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇನ್ನು. And calf said, no, 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 how can I see my mother die in front of me? ಸೊ ಇಲ್ಲ 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 ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? You stay here, I will go. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನಿರು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. No, no, Lala, you have your whole life in front of you. I've already lived for so long. Let me go. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ 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 ನೀನು ಇರು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ No, ಅಂತ. no, Mata, you've given life to me. How I can see you die, I will go. ಇಲ್ಲ 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 ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. Then the coward boy came. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋಪಾಲಕ ಇದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಬಂದ. He saw them arguing. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. When he understood what happened, ಸೊ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. he said, no, no, how can my cow go? She's given milk to me my whole life. You stay here, I will go. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನನಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. No, 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 you have fed me and taken care of me so nicely for whole life. You can't go, I will go. ಸೊ ಹಸಿರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. The calf said, no, no, I will go. ಸೊ ಕರು ಹೇಳ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. Just see how the character of people previously. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತಗೋತಾದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನರು. Because nowadays, somehow, if there's a big problem and we can blame it on someone else, they say, oh yeah. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. We have a great sage in America named Murphy. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂತರಿದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಮರ್ಫಿ ಅಂತ. He says, to err is human, but to blame it on someone else is more human.
ಸೊ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಗುಣ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೋರ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. So all three went. ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. So lion, he looked up. He was just expecting one. Now three came. ಸೊ ಸಿಂಹ ನೋಡ್ದ, ನಾನು ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಶೇಷ? And everyone saying, no, you eat me, you save them. No, you eat me, you save them. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಜನ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ತಿನ್ನು, ಇವ್ರನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ತಿನ್ನು, ಇವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಆ ಗೋಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ತಿನ್ನು, ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. Suddenly Sri Krishna appeared and played on his flute. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳಲನ್ನು ಊದ್ತಾ ಇದ್ದ. Just like everywhere we go, we see all the Hosela temples. Everywhere there's Krishna playing on his flute. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಳಲು ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And everybody realized their eternal identity. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕ, ಹಸು, ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರು. The lion was Haha. ಲೈನ್ ಹಾಹಾ. And the calf was Nard Muni. ಕ್ಯಾಫ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾರದ ಮುನಿ ಆಗಿದ್ರು. Parsa Rishi was the cowherd boy. ಸೊ ಗೋಪಾಲಕ ಯಾರಿದ್ರು, ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳಾಗಿದ್ರು. And the cow was the earth. ಸೊ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದು ಹಸು ಆಗಿದ್ದು. So if you go to Buhulavan, and there's used to be just a big mud hole with so many buffaloes. Now the government has put it all nice stone and no buffaloes can come. ಸೊ ಬಹುಲುವನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂಡನೂ ಇದೆ. On the opposite side there's a nice ghat, and then underneath there's a little shrine. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. You see big marble plaque, and you see the lion, you see the cow, you see the cat, the cowherd boy, and Krishna playing his flute. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇದೆ, ಅದರ ಕರು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಹ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಕನು ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹರಿವೋ ಕೃಷ್ಣ. Everybody asks what happened to Hoo. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹೂಗೇನಾಯ್ತು? In the 8th canto, 8ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ there's a story of Gajendra Moksha. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ. And there in the purport, Prabhupada explains that crocodile, he was previously Hoo, the Gandharva named Hoo. ಸೊ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಏನಿದ್ದ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಆಗಿದ್ದ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಿ ಮೊಸಳೆ ಆಗಿ ಬಂದನಲ್ಲ, ಅದೇ ಆ ಹೂವು ಆಗಿದ್ದ. Sri Deenabandu ki ಜೈ. So we'll put our voice to rest here. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. If anybody has any questions, I can try to answer those questions. ಸೊ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. So her question is, did Bahula cow drink the water? Drink the water. She went to drink the water. She was drinking, and then the lion jumped The out. permission. Yes. Anything else? Any other question? Krishna Prabhuji, like how is this pastime related to mainly Ekadashi, today's Ekadashi? Because it was on Ekadasi that she fasted all day. She did her So
ಪ್ರಶ್ನೆ I don't know which Ekadasi, but on Ekadasi she was fasting, and on Dwadasi the rest of the pastime took place. So, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಲೀಲೆ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬಹುಳ ಹಸು ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಪೂರ್ಣ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದ್ವಾದಶಿ. Just like this particular month of Pos, every day there's another forest name, Belvan, also known as Srivan, named after Lakshmi. ಸೊ ಈ ಪೌಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಬೇಲವನ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲವನ, ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. Lakshmi Devi there is sitting and performing tapasya to be able to enter Vrindavan. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ವನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನಗೆ ವೃಂದಾವನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. Because she also wanted to join the Rasa dance. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛುಗಳಿದ್ದಾಳೆ. But only if you become follower of the cowherd damsels of Braj, a follower of Brijvasi, you can enter. ಸೊ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬ್ರಜವಾಸಿ ಅಥವಾ ಗೋಪಿಯರ ಒಂದು ಪದಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. The gopis are milking cows. ಸೊ ಗೋಪಿಯರು ಹಾಲನ್ನ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. They're making cow patties. ನೀವು ಆ ಕುರುಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಕುರುಳು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. How's Lakshmi going to do this? ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? She says, I'm the wife of Vaikuntapati Narayan. ಸೊ ನಾನು ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಾರಾಯಣನ ಪತ್ನಿ. She's not allowed. ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. So one time Krishna decided to give her some mercy. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರ್ಸಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ. So he went to Belvan and she was sitting in meditation. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಲ್ವನ್ಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. She wasn't paying any attention to him. ಸೊ ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So first he came as a little, he said, she's big Lakshmi, he should come as a little Gopal. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಆಗಿ ಹೋದ. He began to cry. ಸೊ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. So Lakshmi's meditation was disturbed. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So she's a woman, how she can see a child cry? ಸೊ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಮಗು ಆಡೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Those who have been there to Belvan, there's hardly anybody there, no villagers there. ಸೊ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. You can imagine 5,000 years ago, nothing was there. ಸೊ 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿದ್ರು? ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಲ್ವಂದಲ್ಲಿ. Somehow from some villagers she got some rice, somebody gave her some dal, and so she made khichdi. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನೊಂದು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. And she fed khichdi to Lala. ಸೊ ಅವಾಗ ಲಾಲಾಗೆ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದು. Now that happened on a Thursday in Post month. ಪೌಷ್ಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಲೆ ಆಗಿದೆ. But nobody knows which Thursday. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗುರುವಾರ, ಪೌಷ್ಯ ಮಾಸದ ಯಾವ ಗುರುವಾರ ತಿನ್ಸಿದ್ದು. So every Thursday in Belvan, there's big mela. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಪೌಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಳ ಆಗ್ತದೆ. All these big saints come and hire cooks, and they cook big pots of khichdi for everybody. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And every once in a while there's 5 Thursdays. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗುರುವಾರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ.
by chance I came with all the devotees from Chennai to Belvan on one Thursday that was the fifth Thursday, so it wasn't so crowded. ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇತ್ತು. And you see Krishna sitting there like this. So ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು You see Lakshmi, she has two hands like this and two hands meditating. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ 4 ಕೈ, 2 ಕೈ ಮೇಲಿದಾಗ 2 ಕೈ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we're very fortunate that we have the best Vrishbasi to follow. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಿಜ್ಭಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Srila Prabhupada is the best Vrishbasi. ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಜವಾಸಿ. Only by his mercy we'll be able to achieve Krishna consciousness. ಸೊ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. I was sitting in LA and Prabhupada said, you just chant 16 rounds, follow these 4 regular principles, and you will go back to home, back to ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡು, 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. And then Prabhu said, I guarantee it. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. And all the devotees went, Jai. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದ್ರು ಜೈ. And Prabhupada's second time, he looked around and he said, I guarantee it. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So process is guaranteed. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. So anyway, okay. So we have our book with us, Braj Leela Part 2. Part 1 is totally out of stock and we're going to revise it. And this one just we revised it, improved it, and expanded it. And just 3-4 months ago we reprinted it. So it's transcripts of lectures that I've given. So the way I talk, that's the way the book is. So we're just asking anybody who wants 400 rupees donation, and I'm here today to sign it. ಸೊ ಬ್ರಜಬಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ದಾನದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ. The first we'll do a little kirtan. Yes. This is the Rashtriya Geet of Braj, National Anthem of Braj. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಜದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. And this is dancing music, so anyway you won't be able to sit, so you might as well all stand up. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ದಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಬಿಡಿ. ಅರಿಗೋ You ready? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃದಂಗ? Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavan Dham. Jai Jai Radhe, Jai
इसग्रेस दीनबंधु प्रभु जी की प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। So if anybody wants a book, you can